ব্রিথ ইন, লম্বা শ্বাস নিন, নাক দিয়ে নিন, মুখ দিয়ে ছাড়ুন। রিল্যাক্স। লম্বা শ্বাস নিন, ব্রিথ ইন and breathe out. লম্বা শ্বাস নিন, নাক দিয়ে নিন, মুখ দিয়ে ছাড়ুন। নাক দিয়ে নিয়ে মুখ দিয়ে ছাড়ুন। রিল্যাক্স। হলো কাট আওয়াজ? লাগলো? ঠিক আছে, অসুবিধা হলে বলবেন। হ্যাঁ, নাক দিয়ে শ্বাস নিন, মুখ দিয়ে ছাড়ুন। রিল্যাক্স। নাক দিয়ে শ্বাস নিন, মুখ দিয়ে ছাড়ুন। রিল্যাক্স। জাস্ট টাইট করবেন না, রিল্যাক্স রিল্যাক্স রিল্যাক্স। নাক দিয়ে শ্বাস নিন, মুখ দিয়ে ছাড়ুন। রিল্যাক্স। হাঁটার উপর রাখুন, আমার কাঁধের উপর। ঠিক আছে, এটা হিপ জয়েন্টের জন্য করছি আমি। হ্যাঁ, ব্রিথ ইন, ব্রিথ আউট, রিল্যাক্স। একটা ভাঁজ করুন, রিল্যাক্স। ওকে। ব্রিথ ইন, ব্রিথ আউট। নাক দিয়ে শ্বাস নিন, মুখ দিয়ে ছাড়ুন। ওকে, রিল্যাক্স। এটা আপনার টিবিওফিউলার জয়েন্টের জন্য আমি করলাম। ওকে, ব্রিথ ইন, ব্রিথ আউট, রিল্যাক্স। ব্রিথ ইন, ব্রিথ আউট, relax. Breathe in, breathe out, relax. পাটা উঠান, নামান। ঠিক আছে, লাগছে না? উঠান, ফ্রি লাগছে এবার? হ্যাঁ, ভেরি গুড। ডাউন, নিচে করুন। ইয়া, বাস। উঠান, নামান, আবার ডাউন, আবার ডাউন, আবার রিল্যাক্স। আপনার পায়ে যেরকম ব্যথা ছিল মানে আগের সেশনেও, তো তার থেকে এখন আমি আপনাকে 1 থেকে 10-এর মধ্যে একটা রেটিং ইউজ করবো, ওটা আমরা পেন স্কেল রেটিং বলে থাকি। তো সেটাতে আপনি কত দেবেন? মানে সেই সময় পেন তো বেশ ভালোই ছিল 1 থেকে 10-এর মধ্যে। যদি আমরা বলি কত পেন ছিল, 8 দেবেন? 8 ছিল, 9 ছিল, কিরকম পেন ছিল?
তখন একটু বেশি ছিল তো। বেশি ছিল? হ্যাঁ। আচ্ছা, হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছিল? অসুবিধা হচ্ছিল, খেট 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 করছিল। হুম। আর ব্যথাও লাগতো, ভিতরে হাঁটতে গেলে ব্যথা, এমনি টিপলে আমার ব্যথা লাগেনি। আচ্ছা, আর এখন আমাদের ক্যারোপ্র্যাকটিক সেশনের পরে আপনার মানে নি জয়েন্ট এবং ফুল স্পাইনের আমি ক্যারোপ্র্যাকটিক সেশন করলাম, অ্যাডজাস্টমেন্ট পরে এখন কেমন লাগছে আপনার? এখন খুব ভালো লাগছে, হাঁটুগুলো তো একটু বেটার লাগছে, হাঁটতে তো হাঁটছি এখন খেট খেট করে করছে না, এবং জয়েন্টটাও ফ্রি লাগছে। আচ্ছা, ব্যথাটাও সেরকম লাগছে না? আচ্ছা, ঠিক আছে। যে এক্সারসাইজ গুলো যেগুলো বললাম সেগুলো করবেন, পশ্চার ঠিক রাখবেন, আর উঁচু যেই সব বললাম, উঁচু জায়গায় উঁচু বেড, উঁচু চেয়ার, এগুলো করবেন। ডায়েট ঠিক রাখবেন, হাই প্রোটিন ডায়েট বেশি খাবেন না, ব্যালেন্স ডায়েট খাবেন। আর এক্সারসাইজ নিয়মিত ভাবে দুবেলা করে, কবার করে ব্যায়াম করো? দুবার, সকাল বিকাল দুবার করে এক্সারসাইজ করবেন। অ্যাটলিস্ট মিনিমাম 10 থেকে 15 বার করে এক একটা এক্সারসাইজ রিপিটেশন করবেন। ওকে।